Yes, tumekaa sana bila kujifundisha mambo ya temperance ambaye haswa hapa wanga tunaongea juu ya chronic diseases. Chronic diseases ambaye kwa kujifundisha hapa, njia moja ni ya vile tunatakiwa kukinga yale yanaweza tokea kwa sababu ya bad eating ama ulaji usiofaa, lakini through God grace we are going to learn some of the point that we need to know in chronic diseases. What is the first point is, what is our enemy? What is the enemy? The enemy in these chronic diseases. As you have said earlier, one of the main enemy is toxicity. Nisema pale toxicity, and two, deficiency. And two, deficiency. This is where the enemy is. Toxicity and deficiency. Toxicity, in short, it is the contamination we get from various points. Contamination that we get from various points, like in herbicides, insecticide, the water we drink, the air we breathe. Hizo zote zimehesabiwa in toxicity kwa sababu through all those, what we breathe, what we eat, what we take, the chemicals, mafuta ambayo tunajipaka, all these things, they are counted on the point of toxicity. Ni kwa sababu toxicity hapa, some people may ignore, but hapa kuna shida mingi sana in toxicity. Why? Toxicity starts in the soil and in the plants that grow in it. Highly poisonous pesticides, fungicides, herbicides, and other chemicals used in commercial agriculture, often until the day of harvesting, leaves residues on the plants that become our food. Many of these poisons are systematic. They permeate the produce and cannot be removed by washing. Unless we eat only organically grown food, our daily intake is richly laced with cocktail of agrochemicals whose cumulative effect has never been tested. Kwa hivyo toxicity hapa, it starts from the soil, kwa mchanga. Hapo ndio the first point pahali toxicity inaanzia. Now once we spoil our soil, there is no remedy. Kwa sababu the fungicide, the fertilizers, insecticide, zile tunaweka our plants, zote they shall resort unto toxicity. Hiyo ni shida moja ambaye tuko naye in the whole world, not in Kenya alone, in the whole world.
people are crying foul. Even the developed world wameona truly science, kuna pali imefika sasa, watu wanaanza ku question themselves, where did we went wrong? Lakini watu wakianza kujua ni kwa mchanga, hapo ndio shida ilianzia. Most of the problems zile ambazo zinatu affect zitaenda zikipungua. Watu wanalia, and still it is not yet. Bado watu wataangamizwa kwa sababu ya toxic ambaye zinasurround all over. In the course of food processing, vast number of chemicals additive are introduced, many of which are unsafe. When you say food processing, ni pahali ni kama industrial processing of all what we eat or what we buy in supermarket. Nataka siku moja wewe ukiingia kwa supermarket, ukiingia utasikia kuna chemicals wanga zinanuka. Si ni kweli? Ukiingia kwa supermarket unasikia kuna chemicals wanga zinanuka. Na hizi chemicals they are part of this toxic ambayo tunaongea juu yake. Kwa sababu they are additives zimewekwa to prolong the life of that food ambayo iko pale. Those chemicals ambayo zimewekwa pale, kwa sababu watu wale yani wanasitumia pale, kila mtu anasukumwa na tamaa yake. Most of them watasema ni nzuri, lakini in actual sense it is something ambaye eventually when it lands in our body is going to be toxic. Manake ni chemical ambayo imewekwa kwa hizo chakula. Most of the processed food ambayo tunaona katika store ziko na chemicals. Hiyo lazima tujue hivyo. Usione kana kwamba they are very safe. What is the purpose of this additive? Their purpose is to extend shelf life almost indefinitely, to make the product look more attractive, and to substitute artificial flavor for the missing natural ones. What does that mean? To substitute the natural flavor with artificial one. Kwa sababu gani? Ukikula chakula ambaye is not organic, they have no taste. Truly they have no taste. Na kwa sababu they have no taste, what are we going to make the taste look good? We have to add artificial flavors. Ndio kitu nini? Kiwe kitamu. Na ukitaka kujua mahindi ambaye is grown organically, ukichoma tapale kwa moto, kuna harufu inakuanga inatoa mzuri sana. Harufu yenyewe ambayo inakuwa attract. Hata huyo mtu akikulia mahindi pale, kuna harufu ya mahindi ambaye ni organic inatoka mzuri sana. Lakini utakuja kuona this GMO hizi ambaye zinakuzwa na madawa, hata yenyewe kila namna hii sio tamu. Ni kweli? Yeah. Unakuta ni mahindi ndio, lakini sio nini? Sio tamu. Mpaka watu wametafuta jingine sijui ni nini niwanga inawekwa juu. Ni nini? Pilipili, ni pilipili. Ni pilipili inawekwa juu ya mahindi. Watu wanapakiwa. Kwa sababu huyu mtu anatafuta nini? Anatafuta taste. Hiyo unawekewa ni nini? Hiyo unawekewa kwa mahindi ndio iwe tamu ni nini? Si mnakulanga ni nini mnawekewa? Chumvi na pilipili. So you see now, those are additives. We are going to see why even salt is not good for your body. So nataka kusema nini? Hizi additive ambazo zinawekwa ndio kitu kiwe nini? Kiwe kitamu, manake kime lose the taste of that natural flavor ambayo kinakuanga naye.
kwa sababu it has been grown yani artificially. That's why unaona watu wengi hawajaikuelewa this processing of food. Where are they being processed? Because some of them they don't have taste. Lazima tuweke taste ndio siwe sawa. So, however, the dangers of food additives should not blind us to the fact that the first major culprit of the average modern diet is salt, sodium, the very substance that is hardest to avoid. One of the biggest additive ambayo binadamu amebuni ni nini? Sodium. Sodium. Ambayo hii sodium, it is salt. This is one of the biggest flavor ambayo binadamu amebuni akijaribu kutengeneza nini? Utamu wa chakula ndio wafanye nini? Ndio akule. Na sodium, hii salt, ndio one of the worst flavor ama one of the additives ambaye binadamu amebuni ambaye imemletea shida nyingi sana, as we are going to see. Salt consumption in the Western world is alarmingly high, causing the body to retain water in the cell, leading to edema. Salt, watu wanacheza naye, but it makes the body to retain water in the cell. When you say the cell ya mwili, cells are those tiny substance that comprises the whole body. They are cells. Kwa hivyo chumvi, kitu ya kwanza ndio wanga inafanya those cell ibaki na maji, weke maji in the cell, ambayo hii maji haitakikani. Tutaona yani Mungu akitusaidia tutakuja ku-expound that, manake is a biological science. Ndio watu labda wataelewa waelewe, wajue hii cell ikiweka maji ni nini wanga inafanyika ndani ya mwili. It is not good. In short, let us take it, it's not good because it causes edema, ambaye maji ingine, excessive water in the cells, haitakikani. Na hiyo inakusiwa na the salt. Na salt ukiweka, utaka kujua, ukiweka salt pahali, hapo pahali wanga panakuwa maji. Si kweli? Salt ukiweka, hata ukiweka juu ya nyama pahali inakuwa hapo pahali panakuwa maji. So it has that tendency. Na wakati unaanza kuwa na maji mingi kwa mwili ambayo hatakikani, hiyo maji tena sio nzuri. Hiyo maji ikiwa mingi tena kwa mwili ambayo inaleta hiyo salt tena haipangi mzuri. But for now we shall talk about it later. Another toxic ambaye uanga tutaiongelea sana, where we get our toxic, it is animal food. So as we go through life, we become less able to digest animal proteins. These poorly digested, incompletely broken down parts linger in the body as toxins. The animal fat contained in almost all meat, poultry, and dairy products are also inadequately digested as the body ages and its enzymes no longer functions efficiently. Hivyo ni kumaanisha animal foods, when we are aging, especially wale watu wanafika pahali, you can never digest these animal foods ama animal products, kama hata maziwa, even poultry. Na once they are not fully digested, wanga sina form very serious toxic in the body. They pollute our body. Animal products, nyama, wacha tuongee na Kiswahili, nyama hii ambayo watu wanapenda sana, unakuta hizo nyama sio watu wengi
kunafika pahali to digest them is a problem, not even during our old age, kwa sababu hata saa hii ukitaka kujua, ukila nyama sana, kuna wakati unakula nyama unasikia tumbo haiko nini, ni kama imesimama. Nyama, ukila nyama sana unasikia tumbo kama imesimama. Ya pili, nyama wanga inafanya mwili ina overtax pancreas. Pancreas kuna enzyme wanga inatoa pancreas, kuna enzyme wanga inatoa ambaye inasaidia katika digestion sana. Na hii enzyme wakati unakula nyama sana, it means pancreas lazima ifanye nini? Ifanye kazi sana. That's why nyama inafika pahali kwa sababu ya overwork digestion, kwa sababu ya nyama ina overwork your body, ina weaken your pancreas. Ikiweaken your pancreas, sasa bado utakuja kuona itakuja that cycle ya ugonjwa wa sukari bado itaingia, kwa sababu bado your pancreas has been weakened. There is a deeper science there ambayo sitaki kuingilia sana, lakini naongea in short form ndio at least watu waelewe kwa nini vitu kama nyama, if they are not very good for the aging and if possible for the young people, yule ambaye ataona he can stay without meat product, unaweza kaa, especially nowadays, kwa sababu nowadays what we take from meat, most of meat products are polluted by toxic. What do I mean? Ni kwa sababu hata ukitaka kula nyama ambaye ni ya ng'ombe ambaye amekula nyasi peke yake, sometimes it is hard. Unakuta nyama watu wanaduka shindano, wengine kuna pahali niliambiwa kuna kondoo wakati wa jua zinatowanga sijui na huku, inakuja inafika pahali na dungo shindano, inanona sijui na siku ngapi. You see now, people know it. Watu wameona kuku vile zinafanywa. Kuku inalishwa na siku 3, wiki 3, na kuna hata mashindano inagongwa ya dawa. Hii dawa inaenda wapi? Sio kwa hiyo kuku. So wakati unakula, you are eating toxins. What about nini? What about milk? Wakati ng'ombe inapatiwa chakula ambaye they are toxic, they are chemically grown, kwa hiyo maziwa itakuwa na toxin? Itakuwa. So wakati tunasema animal product, if it is possible to avoid them, it is because even the animal themselves, the way they are reared nowadays, sio kitu ya kufurahisha sana. Haya, kama ni maziwa kama hiyo, wale watu wanauza maziwa sio watu wa kufurahia, kwa sababu wengine hata wanaongeza vitu zao kwa sababu ya pesa. You see now? So toxic we can get it from animal product because the time we are living in, nobody is to be trusted even with that meat. Uliona juzi, to preserve this meat there is what we call sodium bicarbonate. Inapakwa ndio hiyo nyama ifanye nini? Haya, it is a preservative, yes, but now those who are doing it, they are doing it in a way that it is harmful to people's health. Where are they going to learn? Because that sodium itaishia wapi? Sitaishia kwa mwili. So toxic, you can see when we talk about animal, we can get that toxin from various points from animals. And this is enemy number 1 of our body. Toxins. Ambayo zina nini? So that's the enemy number 1. Na nafikiri nimeiweka at least. So whatever they are forced to consume remains in the meat. Eggs and milk products that finally land on our tables, adding the already heavy toxic load we are unwittingly carrying.
The body attempts to get rid of all these harmful substances to protect itself. Unfortunately, in addition to the massive burden of toxin with which it needs to deal, it also confronts the problem of deficiency. Kwa hivyo mwili wakati inajaribu to fight these toxins, kwa sababu they must go out of our body. Mwili kabisa is created in a way that it is supposed to refine itself, purify itself. So when it tries to refine itself, kutoa hizi toxic, inakutana na kitu tunaita the second enemy, ambaye ni deficiency. This is the second enemy, ambaye ni deficiency. Toxic iwe umekula na kabisa mwili wako, it was created by God in a way that it is supposed to put out, or to excrete all these toxic from your body. But then the problem is the same body, it has a lot of deficiency. This is the enemy number one, ambaye inaleta these chronic diseases, deficiency. So just like toxicity, this enemy of good health also starts in the soil. You see now, for well over 150 years, artificial fertilizers have been increasingly used in commercial agriculture, providing the soil with three major minerals: nitrogen, phosphorus, and potassium. And potassium. So, tumeona toxicity inaanzia wapi? Kwa mchanga. Naye deficiency inaanzia wapi? Inaanzia kwa mchanga. So, inaanzia kwa mchanga namna gani deficiency? Ni kwa sababu the farmers or agricultural industry has resorted in every point of its agriculture to use artificial fertilizer. Na hii artificial fertilizer tulisema ni nitrogen, phosphorus and potassium. Hizo ndio zile zinatumika kama hii artificial fertilizer ambayo tunaiona. They do not provide the 50 or so mineral and trace elements which are essential to keeping the soil healthy. Though these three, nitrogen, phosphorus and potassium, though it is a fertilizer, lakini it only gives the soil 50% of the minerals ambayo zinatakikana in the soil. Tunaona hapa because there are trace element ambayo zinatakikana katika kwa mchanga. So wakati zinasaidia kupatiana at least 50%, other 50% hakuna. There is deficiency in the soil. Na hii deficiency ambayo iko in the soil ndio inaleta shida, kwa sababu this potassium and nitrogen and whatever, hata kana kwamba itasaidia the plant to grow, lakini kuna 50 other minerals ambaye our plant or our foods will not have. So as a result, the impoverished soil can only produce deficient, nutrient-poor plants, which become our equally deficient daily food. As a result, kwa sababu our soil has a deficiency of 50% of that mineral which is needed in the soil, we are going to produce food which are deficient, ambaye hasina nguvu. They have some deficiency in themselves.
This is further depleted by processing. Tumetoa mumea ambaye ako na deficiency ya nini? 50% of minerals ambazo zinatakiwa from the soil haziko. Si ni kweli? Na tena huu mumea tena anatolewa pale, anapelekwa kuwa processed. Nini itabaki? Tunaelewana? Hii mumea imetoka pale from the soil, it is deficiency. It has some deficiency in minerals ambayo tunataka sisi. Alafu tena ikishatolewa pale, tena inatolewa pale, inaenda kupelekwa industry inakuwa processed. Kama ni ngano inafanywa tena inakuwa processed, kama ni kitu fulani inakuwa processed, kama ni viazi tukishatoa pale tunaenda kumezea kwa mafuta ndio tunakula chips. Si ni kweli? Hii viazi ikiwa pale from the soil from the word go, it has deficiency of 50%. Alafu sasa unakuja na process. Si ni kweli? Unaipika. Itabakisha nini? Kuna kitu itabakisha. So ni kumaanisha by the time wewe unakuja kuconsume hii chakula, una consume a very weak food, a junk food. You just take a junk ni kusema it has nothing. It has nothing that it can offer your body. Wewe unakula ufanye nini? Ushibe. Usikie tu umefanya nini? Imejaa. But it has nothing. So that is the enemy number 2, deficiency. Deficiency ni kumaanisha since ile chakula wewe umekula it has nothing, even kumaanisha you are going to be toxic. Manake unakula chakula ambaye they have toxic, zimepigwa madawa, kila kitu, mwili imejaa toxic. Ya tatu, ya pili, your enemy number 2 ni kusema your body cannot put out those toxic. Kwa sababu gani? It also has deficiency. If you eat deficient food which has no proper mineral, you are also going to have deficiency in power to combat diseases. Tunaelewana? Tunashikana pale. Kama hili mambo mawili iko kwako, automatically what you are going to have is a body ambaye it is very weak. It cannot combat diseases. It cannot combat diseases. So all canned, jarred, boxed, smoked, pickled, bottled, and otherwise preserved items are drained of their few remaining nutrients and damaged by high heat and preservatives. They lack vitamins and enzymes. Manake wakati hiyo kitu inakuwa processed, inakuwa depleted all the vitamins and enzymes. Hakuna, unabaki bure. Unabaki bure. So by now it should be clear that the two main enemies of good health, toxicity and deficiency, which the Gasan program attempt to tackle as first priority and add up to a single vicious circle. So these are the two main enemies by this Gasan therapy, ama this healing using organic food is going to tackle. Kwa sababu these two hapa ndio shida iko. So for us to understand these things, we must understand the body defenses. Body defenses. Karamu sina ningeandika. Body defenses. We have body defenses.
The human body is a wonderful living precision. The human body is a wonderful living precision instrument whose every part is closely connected to every other part. Each of its trillion cells has its own intelligence, function, and place in the total system. Nikumaanisha nini? Mwili wetu uko interconnected. There is that interrelated connection of our body in a very mysterious form, ambaye hata kana kwamba sisi tunatembea ama kana kwamba tunajaribu kuelewa man, hata akisoma namna gani, he'll come short of actually understanding his own body, the way it works. Science imejaribu, scientists wamejaribu kuunravel the mystery of the body, lakini hata kana kwamba wamefanya uchunguzi na unagani wa mwili, but still they come short of understanding how it is interrelated with each other, how cells work. Kwa sababu kama wangejua, kama truly they could understand these chronic diseases, hazingekuwa zinafanya nini? Zinasumbua watu. Manake they would have unraveled everything and known what is causing cancer exactly and even how to eliminate it. But now you can see it's a problem all over the world. Si kweli? Nishangaza juzi wanasema in America diabetes wana predict 1 out of 3 is diabetic. 1 out of 3 is diabetic. That is a very high number. What about in our country, Kenya, today? We don't know how many. But tunaona siku hizi hata diabetes unakuta hata watoto wadogo wako naye. Young children wako naye. Na siku hizi ukienda out of the adult over 50 years, wale mimi ni associate na wao ambaye nawajua, unakuta out of 10, 7 kama sio diabetic, arthritis ama pressure au cancer. So if science ingeweza kuunravel, kama science had a solution, things could not be the way they are. Which means even science itself is defeated. Let us accept the fact. Kwa sababu ni kusema you can never say that mumefaulu kitu ama mumeshinda wakati things are going worse and worse. Si ni kweli? We cannot say that medical system imeanza juzi. It has been there. It has been there ever since. Na itaendelea, lakini utakuja kuona most of these things bado zinaendelea. So, what's the reason? The body left to its own devices and given the right conditions functions in order to survive and remain in the state of homeostasis, i.e. a state of dynamic equilibrium. Mwili ukipatiwa the right thing at the right time, ikipatiwa kila kitu ambaye Mungu alikuwa ameumba mwili ipatiwe, if it can be given, it can make itself, or it can it can work out itself and to its own equilibrium, bila kuwekwa kitu na mtu, yenyewe inaji renovate kama ingepatiwa the right things. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo shida ni nini? Why? So what's the problem?
Ni kumaanisha the problem is the body being mystical or mysterious as it is, binadamu has failed to give it the right things ambaye inatakiwa kufanya nini? Kujirenovate itself na ijiweke at the right point ambaye tunasema equilibrium, ambaye it is able to fight the diseases ama to heal itself. Kwa hivyo kumaanisha kwa sababu ya toxic na deficiency, mwili imesukumwa to another point that it can never heal itself. That point. Yeah. Kwa sababu ya hizi toxic, unaona that toxic ambayo umeweka kwa mwili imeharibu the equilibrium. That deficiency ambayo iko kwa mwili inafanya hiyo mwili it cannot renovate itself, it cannot heal itself. Sasa mwili inasukuma mpaka inaenda to a point that it is going to continue in a direction which is not its proper direction. Na hiyo ndio tunaita chronic diseases ambaye inaanza because of the change of the equilibrium of the body, ambaye that change cannot be reversed by any chemical medicine. Hakuna chemical ambayo inaweza kureverse that point. All what the chemical can do is just to treat the symptom. Manake that state ambayo mwili itaingia itakuwa na some pains, manake mwili inalia because it is not in its proper place. So the doctors, the scientists, what they can do is to heal those symptoms, but not the cause, the deficiency of that body. Do you want to have that point? So, the immune system. The immune system. So, as soon as this stability becomes endangered, several built-in defense system spring into action. Nasikia? So, wakati this equilibrium imeharibiwa na toxin na deficiency, sasa what does the body going to do? Mwili itafanya namna gani sasa? What is it going to do? It is going to have so many defenses. It's going to have so many defenses. Manake it is being attacked from this side. The other side tena, there is another attack. So it's going to have so many defenses. And these defenses wakati inaanza yani kwa mwili inaanza kufanya hivi, utakuja kuona it will even start fighting itself. Sijui kama tunaelewana. Some cells are going to change even to the point that they are going to be the enemy of your cells, the same cell in your body. Tunasikizana hapo? Kuna cells zingine zitabadilishwa their nature mpaka zionekane kama ni nini? Ni adui. Alafu sasa mwili uanze kufight, yani the defenses yaanze kufight its own cell. Kwa sababu mwili umetoka from its equilibrium pale itakiwa kuwa imeletwa into another state mpaka the cells zimebadilisha their nature, in that some of your immune system itaanza kufight some of these cells. Na hiyo ndio tunaita autoimmune diseases. Hapo, that's where autoimmune diseases are going to spring up. Tunaelewana hapo? Sasa hapo tunakuta mwili unaanza mpaka mwenyewe unaanza kuwa adui of its own. Unaelewana? Ndio tunaelewana? Mwili unaanza kujifanya nini? Kujigonga. So, all through nature. So, now we are talking about immune system. All through nature, millions of living organisms prey on others. This also applies to the human body, as it is daily exposed to attacks by germs, viruses, and parasites that carry disease. Its main protector is the immune system. So the body, its main protector is immune system. Kwa sababu gani?
Because on every day there are viruses. Kuna mambo mengi, unakunywa maji ambayo iko na bakteria fulani. Because if your body was not fighting with some other bacteria and some salt, wewe ungekuwa mgonjwa kila wakati. Unajua hivyo? We have many bacteria, airborne diseases. But our body, by grace of God, zinafanya nini? Ina fight out. Unakuta you survive. That's why unaweza kwenda na mtu pahali unakuta yeye amepata homa, wewe ukupata. Kwa nini? Na mlikuwa na yeye, si nilikuwa hivi. Lakini yeye amepata homa, wewe hukupata. Have you ever asked yourself why? Ni kwa sababu yeye, wewe ambaye umepata, your immune system ilikataa ku fight those virus. Ama those bacteria. Lakini wewe mwili yako ilikuwa weak. Zitakuingia. What does that mean? It means our immune system ndio wanga inatusaidia all the time. It's always working whether we know it or not Ndio inatusaidia. So what happens? The immune system is not a single organ or a single gland. Its parts are located all over the body, several organs. So our immune system is not one organ. Ati tuseme kwa sababu tunaongea juu immune system tufikiria ati ni kitu kimoja. Hapana. Our immune system is set all over the body. Every part of our body, we can say, is part of the immune system ambaye Mungu ameweka to fight something. But let us look at the main parts. E.g., we have the liver, the brain, and the pancreas. These mainly three have their own immune mechanism. That is the liver, brain, and pancreas. Sawa. There is also a lymphatic system which transport excess fluid from the body tissue into the bloodstream. What is lymphatic system? Ukichinja ng'ombe, kuna nyama inakuaga juu ya bavu. Wanga inafanya hivi. Si unaiona? Hata ng'ombe ikiwa imekufa ama mbuzi, unakuta hiyo nyama. Sasa that one is also part of the immune system ambayo transport everything, all that you need from the body to the blood. Hiyo unaonaga ikifanya hivi. Na hiyo wakati una detox, it is most affected, manake it is the one which wanga inatoa all the toxic from the body, alafu inazingiza from the blood. Hizo tatu umesema ni kuhusu nini safari hizo? These are the main immune organ ambayo zinatumika katika to fight or to cleanse the body, ama ndio zinatumika katika defenses of the body, ambaye liver, brain and pancreas ndio zinabeba uzito wa kung'ang'ana na kuprotect mwili. These three. Sasa however, the main basic component of the system is located in the bone marrow, where the white blood corpuscles are formed. When they are released, they are not complete. Some wander to the thymus gland, where they are completed and released as thylakocytes. Others drift to the spleen and lymphoid tissue and mature into
into be limefied. All of them ingest germs, viruses, malignant cell, or toxic substance, killing or otherwise neutralizing them. Bado nikusema nini? The immune system pahali inaanzia is bone marrow, from white corpuscles or white cell. White cells hizi ndio huwa triggered katika mwili, ambaye zinazaliwa kutoka from bone marrow, ndio sipigane na yale magonjwa ambaye yanaingia katika mwili. So when we say white cells, don't confuse. When we say these also, they are part of the immune system. These are organs which work in cahoot with white cells. Tutaona how they work in cahoot. Kwa hivyo they are very important katika immune system ya mwili. Hiyo ni immune system. Haya, katika from immune system mwili tena ina what we call enzyme system. Enzyme system. Andika pale. Enzyme system. Tumeona immune system ambayo ni liver, brain, pancreas, plus the white cell. Alafu sasa tunakuja enzyme system. These are complex proteins that are capable of inducing chemical changes in other substances without being changed themselves. You see now, these are type of protein, enzyme system, ambaye wanga ndani ya mwili. These enzymes wanga zina change chemicals, zile zinaingia katika mwili without changing themselves. Ziko kwa mwili enzymes. Tutakuja kuzielewa. Why I'm saying this is because some of these things we cannot understand, gas on therapy, how it work, without understanding some of these things. Unajua saa zingine kuelewa kitu lazima ushike vile mwili inafanya kazi. We have enzymes. Na hizi enzyme ndio wanga zina act. Ndio wanga zinafungua cells. Wakati unataka cell ifanye kitu fulani, inaifungua ama inaifunga. Hiyo ni enzyme. Hiyo ni enzyme. So the body must build its own enzyme, since it cannot utilize the ones found even in raw foods or animal product. In order to produce the hardened needed, the organ system requires specific minerals as catalyst. Kwa hivyo nikusema mwili ndio iweze kufunction vile yani vizuri, inatakiwa iwe na its own enzyme, kwa sababu haiwezi kutumia that enzymes ambaye zinaingia kupitia kwa chakula ama kupitia kwa ile chakula ambayo tunatumia ama whatever. So these enzymes lazima mwili yako iweze kutengeneza. Mwili yako iweze kutengeneza these enzymes, diweze kufanya kazi. Sawa? So the reason why enzymes, especially pancreatic ones, are able to attack and destroy tumor tissue while digesting food is because they recognize tumor cells as foreign, needing to be eliminated. However, the basic function of this same enzyme is to digest protein. You see now? So these enzymes ambayo zinakuwa produced in your body, they are the ones which are supposed to recognize the enemies. Zinatumika ku recognize the enemy, even tumor cell ambayo ni cancerous. These enzymes ndio waga zinatumika to attack those cells. So if you don't have those enzymes, hautaweza ku recognize those foreign cells ambaye zinaingia katika mwili wako. So clearly
inadequate enzyme activity is one of the major problems with which sick people, especially cancer patients, must contend. The answer lies in providing them with toxin-free, fresh, organic food and speeding up their intensive detoxification by means of coffee enemas. You see now, hiyo ndio the result ambaye failure your body to produce enough enzymes ndio uwanga ina resort unto cancer. Na ndio unaona the cancer patient lazima apatiwe, ama any other patients, he must be given organic food ndio aweze kutengeneza enzymes, the proper enzymes katika mwili yake ndio aweze kufight cancer tumor. So you know that, so enzyme ni kitu ya maana, is a power in the body ambaye ikilack haiwezi kufight any tumor ama any foreign cell ambayo inaingia katika mwili, which means na these enzymes we can only build them through organic food. If chakula ingine ambaye ni ya nini haina hii nguvu, these enzymes hautakuwa, they are not going to be built in you. We must have our own enzymes ambaye yani ambaye they can colonize animal or enemy cells ambaye zinaingia katika mwili. So that's why we need enzymes. So moreover, supplying extra doses of digestive and pancreatic enzyme is an integral part of the Gerson protocol alongside fresh juices with their high oxygen content. So this only we can get them, or the proper enzyme we can only get them through organic food and fresh juices. Fresh juices. Kwa hivyo kusema greens ambaye you juice the green, hizo ndio ziko na hizo enzymes. Ndio upate hizo enzyme. Upate mwili yako imeanza kutengeneza nini? Those enzymes. But without that, there is no way mwili yako yani you can have proper enzyme za kufight those, ama kuleta mwili yako to that equilibrium ambayo inatakiwa ndio iweze kujiheal itself. So this enzyme we cannot get them from processed food. We cannot get them from processed food. Why? We are going to see. Why can't we get from processed food? Because sababu, if you want to eat or to get this enzyme, even when you are juicing, you must make sure your juice, you take it within 20 minutes. Unaelewana? Otherwise, ikimaliza 20 minutes, enzymes zimefanya nini? Zimeenda. So what we are going to take is a juice with the minerals but no enzyme. That's why inatakana immediately you make your juice, you take it. Manake that life, that enzyme is there. So you take it and it's going to give you to renovate your body, and your body built its own enzyme. That's why hapo emphasis inakuja pale. So tumeona sasa that is enzyme system. There is also what we call hormone system. Hormone system. There's what we call hormone system. That is green. Hormones are substances produced in certain glands that release them directly into the bloodstream and are therefore called endocrine, i.e. ductless gland. Most people associate hormones specifically with sexual function, yet there are many other playing significant roles in the body, e.g. insulin,
thyroxine and adrenaline. Hormones, especially thyroxine and adrenaline, regulate the entire metabolism. Kwa hivyo hapa we have got three type of hormones: insulin, thyroxine, na hiyo ingine ni gani? Adrenaline, yes. And adrenaline. That is it. 1, 2, and 3. So these two, thyroxine, adrenaline, this one, they control the whole body metabolism. These are hormones, thyroxine and adrenaline, they control the whole body mechanism. So thyroid deserves a special attention as it is an important part of the immune system. Among its many other functions, it regulates body temperature including fever. Thyroids zinakuwa wapi? Thyroids zinakuwa situated where? Ziko somewhere here. Thyroids ziko hapa. Thyroids. Tunasikia watu wakipata ugonjwa unaitwa goiter. Inakuwa wapi? Zinakuwa kwa shingo. Sasa hapo ndio thyroids zinakuanga. Among its many other functions, it regulates body temperature, including fever. If and when the organism is fed by germs or viruses, the immune system responds by producing excess heat, namely fever. Nasikia? Kwa hivyo wakati unasikia unatoa joto ama fever, wakati umekuwa na attack, that is the work of the thyroids. Ndio wanga zinafanya hiyo kazi. They regulate the body temperature. Hiyo ndio kazi ya thyroid. Kwa hivyo lazima hapo tuelewe thyroid. So what happened? We must remember that most germs and viruses and even tumor tissue do not tolerate elevated temperature, which healthy cell can easily bear. Hence, the well-functioning thyroid helps to restore health if it is supplied with iodine, which it needs in order to manufacture its vital important hormone, thyroxine. Kwa hivyo, thyroid ndio itoe this thyroxine, ambayo thyroxine ndio inasaidia katika control ya body temperature, ambayo some cells from outside cannot survive in that temperature, so it acts as a immune system. So it needs iodine. Thyroid needs iodine. Iodine ndio ifanya nini? Ndio function. So what happens with iodine? These days, iodine is unfortunately in short supply. Chlorine in the water supplies is able to remove it from the thyroid. Unaelewana hapo? Kwa hivyo hii thyroid, kwa sababu inatakiwa kutoa thyroxine and it needs iodine, ndio it produce this hormone kwa mwili. Sasa what happened, wakati maji inawekwa chlorine, wakati maji inawekwa chlorine, what happens? Iodine ambaye iko katika thyroid inafanya nini?
inakuwa diminished, kwa sababu chlorine inaharibu nini? Iodine. Kwa hivyo ni kumaanisha kama chlorine inaharibu iodine, ni kumaanisha your thyroid hazitatoa nini? Thyroxine, ambayo ni hormones, ambayo hii inasaidia katika immune system. Hivyo ni kumaanisha wewe utakuwa open kwa magonjwa mengi sana. Nini imecause the chlorine? Ndio tukasema chlorine yani toxin ziko kwa kila pahali, kwa maji kila pahali. That is a toxin ambayo iko kwa maji, na hiyo tunaweka deliberate kwa sababu tunataka preserve the water ndio watu wakunywe. Lakini sasa unaona bado iko na some effect ambaye inaharibu thyroid, ina block iodine such that thyroid cannot produce thyroxine. You see now? So that's why tumesema hormone system bado it is one of the defense system ambaye katika mwili, yani once it is blocked, this chronic disease zitaanza kujijenga polepole bila watu kujua. Na ni zile vitu tunatumia tu. Sijui kama tunaelewana? Zile vitu tunatumia tu ndio zinafanya nini? So, chlorine in the water supply is able to remove it from the thyroid. Fluoride, a dangerous toxin, is even more powerful in blocking this important element. Fluoride. Na fluoride tunaipata wapi? Tunaipata kwa maji ya boho. Wale watu wanakunywa maji sana ambayo inatoka katika boho. Some part of our country, even some rivers, there's a lot of fluorine. Na ndio unafanyaka meno hata inaisha, unaona meno hata ya watoto mpaka inaoza. Unajua kuna watu meno ina nini? Inaisha kabisa. Inakulika ni kama kuna kitu inaikula. Hiyo ni fluorine inafanya hivyo. Watu ambao wanaishi karibu na volcanic. Karibu na volcanic ni kwa sababu ya fluorine. Thank you. Pali kuna volcanic is because of that fluorine ambaye inatembea kwa maji, inakuwa ni mingi sana. Ama hiyo area unakuta there's a lot of fluorine. So fluorine tena tunaipata katika dawa za meno. There are some companies without naming them ambaye zinaweka nini? Fluoride. Si unaonanga fluoride is doing what? Alafu ya kusugua meno. So hiyo fluoride bado it is one of the chemicals ambaye huaga zina block hii iodine ambaye is very important katika hormone system in our defense system. Kwa hivyo kama imekuwa blocked, kumaanisha there is something ambaye haifanyi kazi na itakaa sawa. So, as a consequence of commercial farming method, the cell contains too little iodine, thus producing iodine deficient plants. Iodine is supposed also to be in plants. Lakini kwa sababu ya commercial farming, especially when you are farming using chlorinated water, ni kumaanisha the food ambaye bado utakuza pale, there will be iodine deficiency. Ni kumaanisha bado itakuwa iodine deficiency. Meaning thyroxine, this hormone thyroxine is not going to be produced in your body, ambayo inasaidia sana katika defense system. Sawa? Aya, so high salt. In recognition of this, the government of many countries have made it compulsory to add iodine to ordinary table salt on the ground that as the public already used a great deal of salt, everybody was likely to consume some iodine with it. So that's why the table salt, unasikia iko na nini? Iodine. That's why they put iodine there. Ndio wakati unakula chumvi
ufanye nini? Upate iodine. That's why they put it there. Kwa sababu unajua the deficiency in the soil, there is no iodine. So where are these people going to get iodine? Wacha tuwaekee kwa chumvi, ndio wakati wanaweka chakula wanakula chumvi, wao wana consume yani nini? Iodine. But then is it safe? Is it safe at sasa utakuwa unakula salt ndio upate nini? Iodine. It is not. Kwa sababu as we have seen, salt has got its own problem. It has got its own problem in our body. So, high salt consumption, on the other hand, is now known to be unhealthy. Sorry. On the other hand, high salt consumption, on the other hand, is now known to be unhealthy and is in fact officially discouraged, resulting in a serious shortfall of iodine even in people on a good diet. So, salt, kwa sababu watu wamejua tena sio mzuri, is being discouraged. So, ikiwa discouraged sasa, if you don't take salt, utakuwa na deficient ya nini? Yeah? Ya iodine. Utakuwa na deficiency of iodine. Na ukiwa na deficient tena ya iodine tena, unaona tena is a problem. Kwa sababu unafanya nini? You're not taking salt. So, that's why unaona lazima tuelewe how, if you're not going to take salt, how are you going to supply yourself with the iodine? How are you going to supply yourself with the iodine? Kwa sababu it's also important. It's also very, very important. So, other enzyme inhibitors include food additives, such as preservatives, coloring agents, artificial flavors, and any other so-called food cosmetic, plus pesticides and other agricultural poisons in our food supply. So, we have seen the immune system, we have seen the hormone system, we have seen the enzyme system. Then, let us see the essential organs. The essential organs. Nini amefanya tena? Wewe. Certain organs, e.g. the liver, the pancreas, the lungs, the kidney, the heart, and the brain are called essential organs. While they certainly deserve the name, one should not assume that, for instance, the colon is not essential. The same applies to the small intestine, the bone marrow, the spleen, even the appendix, which is part of the immune system. In fact, there's nothing non-essential in the body. Kwa hivyo hatuwezi kusema hata kana kwamba tunaongea juu ya essential, yani organs, tusiseme hizi zingine hazina maana. Hakuna kitu ambaye ndani ya mwili ama katika mwili hakina maana. Zote zinasaidia katika uponyaji wa mwili. All those organs and many other are essential in the healing of our body. What about the mineral balance? In order to function well and keep its defense strong, the body needs large number, some 50 or so minerals. You see now, over millennia, the human body has become a potassium animal, needing some 90% of potassium.
and 10% sodium in its diet. Unasikia? 90% potassium. Kwa hivyo our body needs 90% potassium, 90% potassium na 10% sodium. Ambaye sodium hapa ni gani? Chumvi. Kwa hivyo mwili inataka 90% potassium and 10% sodium. Sasa kwa hivyo ni kumaanisha wewe all what you need for your body to function properly is very high potassium and very low salt. Very high potassium and very low salt. But utakuja kuona kwa sababu ya watu kutoelewa the good way of eating, utakuja kuona people have got very high sodium in their body, ambayo ni chumvi, salt, and very low potassium. Sasa mwili unakuta uko vice versa. Ukitaka kujua, wewe enda ufanye exercise kidogo. Na ukifanya exercise kidogo ndio utajua. Utaona mwili wakati unafanya exercise inatoa chumvi, si kweli? Which means uko na excess salt in your bloodstream. Ni kusema wewe sasa your pH is acidic. It is on the side of acidic. It is very high on the acidic side than on alkaline side. Ambaye that point is dangerous. Hapo ndio sasa shida inatokea katika chronic diseases. Na sasa ile equilibrium ya mwili tumesema, wakati sasa this point ime overturn, your hormone system, your defense system zote, enzyme system, unakuta sasa hasifanyi kazi vile inatakikana kwa sababu mwili wako ume lose direction. It has been subjected in a state opposite kuliko vile inatakiwa kuwa. Sasa inafanya kazi very differently. Na ndio naona sasa because it has entered into an extremely opposite state kuliko vile inatakiwa, hapo ndio chronic diseases zinaanzia. Manake it is not functioning kawaida vile inatakiwa. It has a lot of salt and less potassium. A lot of salt and less potassium. So, I want us to look specifically for today on salt. Because salt is very important to see how the salt work in our body. How the salt work. Inafanya kazi namna gani?